Can you see the screen? No, Dada, I can't see. Yeah, now I can see. Yeah. Yeah. Okay, today we will start preparation for MRCS Part B, history taking, and mainly we will focus today for history related with pain. On the screen, we can see a stem, and Hmm. you can read the stem now. Okay. Read the stem, please, in 1 minute. Yeah, Your yeah. time starts from now. Hello, good morning. My name is No, Dr. no, Anhamika. no, 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 Huh? no. I said first read the stem. This is your case. This is your story. Hmm. First, you need to read Hmm. the stem. Then your time will start. First, 1 minute you have time to read the case. Hmm. So time start from now. You read the station. Okay. Can I keep silent? No, you need to read this station. A 45 year Okay. old. A 45-year-old soccer player had right knee injury 30 years ago, for which he had surgery that he doesn't remember its details. Presented with right knee pain for the last 4 months. Okay, now please go in and take the history from the patient. Once you are ready, then you can start your history taking. Okay. Yes, you can please start. Time starting now. Okay. Hello, good morning. My name is Dr. Anamika. I am one of the surgical doctor for today. May I confirm your name and age, please? Alex, 30-year-old. Nice to meet you, Mr. Alex. Could you tell me what brings you here today? Oh, doctor, I'm having severe pain in my right knee. I am so sorry to hear that. It must be very frustrating for you. Would you like me to give you painkiller at this moment? I took some painkiller, but now it's okay. I need permanent solution. Okay, Mr. Alex, I'd like to ask you a few more questions regarding your problem. So, could you please point out the site of your pain for me, please? It's just in the lateral side of my knee. When did it start? It actually started 4 months before down, and I twisted my knee, and from that time I'm having this pain. Okay. Mr. Alex, could you tell me, does it move to anywhere of your body? No, it's only in my knee. Okay. Does anything make it worse or better? Yes, doctor. When I try to climb the stairs or when I try to run, I feel severe pain. Hello? Yeah, yeah. Please continue. Is there any specific time you can feel your pain more? Yeah, doctor. When I try to climb the stairs, then I feel more pain. Okay. Could you please score of your pain for me, please, where 1 is the normal and 10 is the highest point? It's in between 4 to 6. Okay. And do you have any symptoms of fever, redness, hotness of your right knee? No, Do you have morning stiffness? no, Do you have recent trauma of your knee? not actually. Do you feel that it's like while you are walking, it's like lock of your knee? No, Do you feel giving away of your knee while walking? no, Okay. Did you notice any change of the shape of your knee? no, doctor. Okay. Do you have any surgery before? My doctor recommended some surgery when I had the injury 4 months before. After the trauma, I visited a orthopedician, but I didn't undergo any surgery. Okay. Do you have any past medical condition?
Yeah, I had asthma problem, but now it's okay. Mhm. Do you take medication for that? No, Okay. And how many days you admitted to the hospital at that time when you I had never, injury? I never admitted in the hospital. Okay. And is there anyone of your family have a similar problem? It's like pain on the joint pain. No, Do you have allergy to any drug? no, Mr. Alex, do you have any problem with your changes of your eyes or changes of your skin or tummy pain? no. Okay. And I'd like to ask you some personal questions. Do you smoke, Mr. Alex? Yeah, I smoke How many packets per day? every day 5 to 10 Do you drink alcohol? occasionally. Okay. What's your occupation? I'm a university lecturer Okay. And who do you live with? with my parents Have you traveled to anywhere recently? to Sri Lanka last month. What do you think the cause behind it? I think something wrong was there when I fell down, and my orthopedician also told me there was some injury which need to be fixed for the surgery, but I denied. But nowadays it became very difficult to continue my day-to-day activities. That's why I'm here. Understandable. I need to know exactly what is going on and what could be the solution. Do is really mandatory to go for surgery, or is there any medication which can help me? Yeah, Mr. Alex, I will consult with my consultant regarding your issue. Then I'll get back to you as soon as possible. So, is there anything else you want to ask me? What I have missed to ask you? No, doctor, it's okay. Just I want a solution. Okay. So, thank you so much for your nice cooperation. Here is my contact number. If you need, you can contact with me anytime. And it was Okay. okay, acceptable. It Hmm. is okay. Now you can present your case. I would like to present Mr. Alex, 30 years old, school teacher, male, visited with chief complaint of knee pain, right sided, which started 4 months back and is mild in nature. And he has history of injury 4 months back, but he has no history of any surgery or admission in the hospital before. He has no symptoms of any fever, redness, hotness, stiffness, extraintestinal manifestations. So, according to my patient sign symptoms, my main differential diagnosis could be osteoarthritis. What is your other differential diagnosis? My other differential diagnosis could be rheumatoid arthritis, septic arthritis, inflammatory bowel disease, traumatic like ligamental injury or meniscal injury. What investigations you would like to do? After taking history, and I will do some blood investigation for complete blood count and inflammatory markers like C reactive protein, ESR, RA factor, uric acid, and calcium level. Then I will do some imaging test. Is the knee X-ray, anterior, posterior, and lateral view. Okay. And what treatment you will give? Okay, I will advise my patient to maintain healthy weight, and I will advise my patient to do regular exercise, which is non-weight bearing exercise like swimming, jogging. Then I will advise my patient, uh, I will give my patient some medical management like analgesia, heat application, physiotherapy, intraarticular steroid,
If medical management failure, then I will suggest my patient to do surgery, and surgical options are arthroscopy, arthrocentesis, realignment, osteotomy, and total knee replacement. Okay. Why you're thinking this is osteoarthritis? Because patient was only 30-year-old. What was the point in favor for osteoarthritis for this patient? Patient has a history of trauma 4 months back. Mhm. It's the point, and there is no other history. Uh, So osteoarthritis is common in 30 years. no, Then why? osteoarthritis is Was there any external anatomical change? Patient did the patient mention you he noticed some change in the shape of it's his knee joint? uh, yeah, Was there? there is a change of the shape of the knee, yeah, So and clicking sound. and was there any creeping sound, or he mentioned clearly that while climbing the stairs he's having pain, and when he tried to run that time only he feel pain, and he mentioned clearly that during sports there was a twisting of his knee joint, but there was no giving away, there was no locking, so definitely it is not meniscus injury. So Yeah, simply, and the pain is located in a specific area, lateral aspect of the knee. So this could be yeah. ligament injury, and this is very common in sports injury, not osteoarthritis. If the examiner is a orthopedician, definitely he will not appreciate your differential diagnosis. He will ignore. Mm, So be very careful. Your presentation was okay. Your history taking was okay, and this is your first round, and I consider this was acceptable, not up to the mark, but it was acceptable. You will get marks. But when if the examiner is like rude, uh, mm-hmm. he will not appreciate your answer. He would expect you to say really the real cause. You can Okay. simply say it could be ligament injury. Which ligament? Lateral. Lateral collateral ligament. Point in favor. He was a history of trauma 4 months back during sports, and this is very common in sports injury. And there was a twisting, but in twisting, mostly there is meniscus tear. But I asked him, was there any locking or giving way? He denied. So this is in favor in my diagnosis that it could be right Mm, collateral ligament injury because he has local tenderness over the right aspect of the knee joint. Okay. Then okay, come but to the I investigation. You said investigation. You asked in mm, the history, was there any pain, fever, or change in color, or redness, mm, hotness? You asked this, and patient denied. But mm, in investigation, first of all, you said inflammatory marker. Why inflammatory marker even if your diagnosis is osteoarthritis, inflammatory marker is the first option to do? Answer is no. knee X-ray at first. Knee X-ray at first. Knee X-ray at first. So be very specific about your history. No need to go through what you just read from the sheet or from your file, Mm, because mm, whatever you read, it will make your base, but in the real exam, mm, and as per I came to know about Ireland examiner, they are really tough. I'm not making you panic. I'm just making sure that you don't mm, expect that examiner will be as like Malaysia or like Sri Lanka. Ireland. mm, This is why doctor avoid Ireland, because Ireland examiners are really very tough. So be mentally prepared from today. Still, you have 2 months time. You need to take the best preparation.
Okay, those who Okay. fail in Ireland, they can pass in Malaysia with good marks. This is guaranteed and approved. Don't be upset. Be mentally prepared to take the strongest preparation. Okay, Okay. don't be upset with my words. This is our first mock session, and I'm saying you these words because I really want you to clear the exam. So again, you made your diagnosis based on what you studied, but set up your mind, whatever history the patient will say, be stuck with that. For example, in this case, I said right 4 months before there was a history of trauma, sports injury, right lateral aspect of the knee, and patient age 30. There is no change in the shape, no locking, no knocking, no Mm. redness, swelling, tenderness. So this is typically a ligament injury. So diagnosis is this. Other differential diagnosis, you can say traumatic osteoarthritis, meniscal injury. Okay, this two is enough. If it is relevant, and even two differential diagnosis also enough. But osteoarthritis, rheumatoid arthritis also at this age, because there is no morning stiffness. So rheumatoid arthritis is also not in favor. You can exclude. Mm. In investigation, first you give priority X-ray. Okay, X-ray, Mm. and if then you can say, as I'm suspecting it could be a ligament injury, I would advise for MRI of knee joint. Examiner will be very happy because Okay. this is practical. I mean, what the orthopedician they used to do. Orthopedician will not ask for CVC or CRP for this case. If the patient gave history, yes, my knee joint is very swollen, it is tender, and there is change in color and hotness is there, Mm. then they can think it could be septic arthritis of the knee joint. Then they Mm. need inflammatory marker. They need to see the WC Mm. count. Also, they might ask for uh, fluid analysis of the knee joint aspiration. Okay, Okay. and other part is okay. You did very well. You took all the parts. Initially you started with greetings, that was okay. Then you took the details history of the pain. Then you excluded some differential diagnosis like osteoarthritis. uh, Mm. why you asked giving away to exclude Okay. which one, Ligamental injury. which ligament, which ligament? I don't know his specific ligament. You It's need to know very specifically. These are very specific. Ligament giving away is for anterior cruciate ligament. oh, okay, 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 okay. okay. Then locking of your knee. This is for what? It's a meniscal injury. Meniscal injury. Very good. Meniscal injury. Okay, okay. Then you asked for redness or hotness. This is for what? Septic arthritis. Septic arthritis. You asked for morning stiffness. This is for Rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis. Very good. Then you asked past medical and surgical history, drug history, family history. See, Mm. you asked me how many days you were admitted in the hospital that time, right? The question was something like that. So Mm. your question should be something like that. Did you hospitalized when you had last trauma? Okay, Okay, if he say yes, then how many days? Okay, okay. but directly you cannot ask how many days you were Mm. hospitalized, because that time patient Mm. was not even hospitalized. Mm. Okay, social history you asked, smoking history, alcohol history, and yeah, other part you did very well, and your case presentation was also good. Now we will go to the next step. Okay.
Okay, আর knee আচ্ছা, X-ray. See এখন আমি investigation. See here উম, in this screen discussion. ওকে, হ্যাঁ, Here investigation first they say knee X-ray. Okay, হুম, knee X-ray, Okay. standing and weight bearing, AP and lateral view and treatment, conservative and surgical. Okay, Hmm. and then courses of failed ticket. Okay, this is also another asked question. What are the causes of failed TKR? the malalignment, osteoporosis, septic loose knee, polyethylene wear, fracture. The question was causes of failed or failure of TKR means patient underwent total knee Total knee replacement replacement. surgery. Yeah, Mhm. Now, why the surgery can fail? First, you said yeah. malalignment, very good. Then, Fracture, osteoporosis, fracture, osteoporosis, polyethylene, polyethylene, polyethylene wear and wear. tear. Okay, Yeah, septic loose infection. septic loosening or infection. Okay, okay. Another question was that patient with osteoarthritis, when you will decide for surgical approach, you said conservative and surgical. When you will decide for surgical? I When mean, medical management mhm, is failure. okay. Also, you can answer like this: when patient cannot walk, patient diagnosed with osteoarthritis, and patient is unable to work and failed Hmm, all the medical treatment, then we'll go for surgery. hmm, Okay. okay. What is the difference between gout and pseudogout? Gout happened by accumulation of uric acid, and pseudo gout is happened by accumulation of calcium pyrophosphate. And gout involved in small joint, and pseudo gout is involved in large joint. Hmm. Will the patient be likely to play football in 9 months? No. If you, okay, okay. What could be the management if a patient came with meniscal injury? So at first, conservative treatment is a rest, ice compression, elevation, and then surgical options is the arthroscopic repair or partial meniscectomy. Okay, okay, good. Now, If I like mhm, I will do wrong diagnosis like that, what I did today. it So what depends. will happen? It solely depends on the examiner, and this is the tragedy. Okay. But like specific point, history taking and communication. These Hmm, two depends on examiner. Other part, suppose anatomy station. There is suppose 10 question or 12 question. You were not able to answer last two. If you give answer first 10 question, this is like the math. Just you answer 10 question, you will get mark for them. hmm, hmm, And this history taking, examination, and hmm. phone call communication, these thing depends on examiner, their mood. Okay, so we need to be more careful. আমার পরীক্ষা So দেওয়ার আগে সবচাইতে কঠিন টপিক হয়ে দাঁড়াইছিল এই হিস্ট্রি টেকিং। hmm, পরীক্ষা দেওয়ার মানে আপনি এখন এই সময় না, আমার পরীক্ষা দেওয়ার 1-2 সপ্তাহ থেকে আগে থেকে সবচাইতে কঠিন হয়ে গেছিল হিস্ট্রি টেকিংটা। why? এইসব কারণে, এই জন্য তখন আমি সবচাইতে বেশি জোর দিয়েছিলাম হিস্ট্রি টেকিং এগুলিতে, এবং
পরীক্ষার যাওয়ার আগেও আমি রিভিশন দিছিলাম শুধু হিস্ট্রি টেকিং গুলো, বাকিগুলো দেখছি টুকটাক, কিন্তু মেইনলি ফোকাস করছিলাম হিস্ট্রি টেকিং। ওকে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তো হুম তাদের হুম। কাছে তো চেক লিস্ট আছে। তো চেক লিস্ট অনুযায়ী যদি তারা দেয়, মানে ওখানে ডায়াগনোসিসে কি দেয়ার কথা, চেক লিস্ট দেয়ার কথা, ওভাবে থাকে? ইয়ে অনুযায়ী, ইয়ে অনুযায়ী, ওই চেক হ্যাঁ, লিস্ট হ্যাঁ, অনুযায়ী এটা দেয়ার কথা। কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই মালয়েশিয়া এক্সামে বেশ কয়েকজন ক্যান্ডিডেটেরই এরকম হয়েছিল, হ্যাঁ, বেশ কয়েকজন ক্যান্ডিডেটেরই এরকম হয়েছিল যে আহ, মানে স্টেশন তো জানা হয়ে যায় যে এই স্টেশনের হুম, কেসটা কি ছিল। হুম, তো হুম, হুম, দেখা গেছে যে যারা যারা একেবারে সঠিক আর এটা বোঝা যায় আসলে। আপনিও যখন ধরেন পরবর্তীতে আজকে যে হিস্ট্রিটা আপনি আমার কাছ থেকে নিলেন, আমি যেভাবে প্রেজেন্ট হুম, মানে আপনাকে হিস্ট্রি দিলাম, আপনি তো এটাকে অবশ্যই অস্টিও আর্থ্রাইটিস আর ডায়াগনোসিস করবেন না, বা সেপটিক আর্থ্রাইটিস ডায়াগনোসিস করবেন না। ডায়াগনোসিস ভুল না হলে আপনাকে যে মানে ফেল দিয়ে দিবে এরকম না, কিন্তু এটা এক্সামিনারের উপর নির্ভর করে। ভালো এক্সামিনার রেগে বা যায়। একটু হুম, রেগে যায় তখন ওরা কি করে এটা মানে আনপ্রেডিক্টেবল। হুম। আমাদের সাথে মেইন আমা- জিনিসটাই তো ডায়াগনোসিস। তো ডায়াগনোসিস হ্যাঁ যদি আমি ভুল করি আলটিমেটলি আসলে তো এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম, তারপরে দেখেন আপনার ডায়াগনোসিস এর সাথে আবার ইনভেস্টিগেশন গুলো। আপনি বললেন অস্টিও আর্থ্রাইটিস, ঠিক আছে, অস্টিও আর্থ্রাইটিস হলে প্রথমেই কি আমাদের সিবিসি দরকার, সিআরপি দরকার? এগুলো দরকার না। এগুলো মেইন ঝামেলা হচ্ছে আমরা যে শীট থেকে যে ফাইল থেকে পড়ছি, হুম, ওইটা ওইভাবে গদবাঁধা ওভাবে করে সাজানো ছিল, আমরাও তাই পড়ে গেছি, হুম, এভাবে করেই প্রিপারেশন গেছি। কিন্তু যখন আমরা এই যে মক দেই তখন এই জিনিসগুলো হুম। কারেকশন হয়ে যায়। এখন হচ্ছে আহ হিস্ট্রিতে আমার যেটা প্রবলেম হয়, মানে ইনভেস্টিগেশন তো সবগুলোরই দেওয়া থাকে, বুঝছেন? ওই হুম হুম। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অনুযায়ী ইনভেস্টিগেশন তো সব ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের জন্যই দেওয়া থাকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ধরলেন ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে যদি মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন হয় সেক্ষেত্রে তো শুধু আমি লাম্বোস্যাক্রাল এক্সরে করব। আর যদি আমার কর্ডাইকুনের সিনড্রোম হয় তাহলে আমি আর্জেন্টলি এমআরআই করব। হ্যাঁ তো হ্যাঁ, এটা সেক্ষেত্রে আপনি ওই যে হিস্ট্রি যদি থেকে আমার, বুঝে যাবেন, হিস্ট্রি থেকে বুঝে হ্যাঁ যাবেন যে এটা তাহলে আসলে কোন আমার দিকে যাচ্ছে। যদি টেকিং আফটার টেকিং হিস্ট্রি, যদি হিস্ট্রি টেকিং এর পর আমার যদি এটা হলো যে এটা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন আর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে আসবে ওগুলো, তাহলে ইনভেস্টিগেশনে যদি ওনারা জিজ্ঞেস করে তাহলে তখন আমি কি বলবো যে অ্যাট ফার্স্ট আই উইল ডু ফর মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন আই উইল ডু লাম্বোস্যাক্রাল এক্সরে। তাহলে কি ওই হুম, বাকি জিনিসগুলো বলবো না যে অবশ্যই বলবেন, আহ বলবেন। ওগুলো বলবো? হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ওগুলো বলবেন মেনশন করে পরে। বলতে হবে যে I will do MRI for excluding Kodai-Kunar syndrome, and I will do chest X-ray quantiferon TB gold test for excluding tubercular infection, like that. যদি এভাবে আপনার বলবো? কাছে মনে হয় মানে পেশেন্ট যদি কোনো ক্লু এগুলো দেয় যে এরকম কিছু ফিচার আছে যেটাতে টিবিও আপনি একটু ধারণা করতেছেন, তখন আপনি ওগুলো বলেন। আর কোয়ান্টিফেরন। যদি না, আমি টোটালি যদি নেগেটিভ বলে যেগুলা এগুলা নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে তো কি আমি দরকার ওটা নেই, বলবো না? তাহলে দরকারই নেই, তাহলে কিন্তু দরকারই আমি নেই। শুনছি দাদা হচ্ছে ওই কার কাছে যেন শুনলাম যে সব ইনভেস্টিগেশনে আমার সবই নাকি বলতে হবে, কিন্তু আহ, যেমন আপনি বলতেছেন যে আমি শুধু নি এক্সরের কথাই আমার বলা উচিত না, ছিল, ব্লাডের শুধু কথাটা আসলে শুধু ঠিক নিয়ে না, এক্সরে না, কিন্তু আপনি সবার প্রথমে আপনি বলবেন আপনার মেইন ডায়াগনোসিস যেটা, ওইটাকে হুম, এস্টাবলিশ করার জন্য যে ইনভেস্টিগেশন ওইটা আপনি আগে বলবেন। বলে আরো হুম, হুম, বলবেন হুম, যে টু রুল হুম, আউট হুম। মাই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আই উইল অলসো লুক ওকে, ফর সিবিসি, ওকে, সিআরপি, ইএসআর, ওকে, ওকে, এক্স ওয়াই জেড। ওকে। কিন্তু হুম, সবার হুম, প্রথমে আপনি যেটা হুম, হুম, ডায়াগনোসিস হুম, করলেন ওইটার জন্য যেটা হুম, স্পেসিফিক ওইটা। এখন আপনার যদি টিবি সাসপেক্ট হয় এবং এটাই যদি আপনার কাছে মনে হয় হিস্ট্রি থেকে, তাহলে সবার প্রথমে আপনি বলবেন যে চেস্ট এক্স রে কোয়ান্টিফারেন টু এক্সক্লুড টিবি or to confirm টিবি। আচ্ছা, ওকে, এখন আমরা এর পরেরটায় যাই। আপনি স্ক্রিন দেখতেছেন? ওকে। হিস্ট্রি টেকিং এ হয় কি, হিস্ট্রি টেকিং এ স্টেশনের বাইরে এরকম বড় একটা কাগজে এটা লাগানো থাকে।
এটা আপনি এটা পড়ে তারপরে ভিতরে যাবেন। ভিতরে গিয়ে তারপর হচ্ছে গ্রিটিংস, হুম হ্যালো, গুড মর্নিং অর গুড আফটারনুন, হুম আই এম ডক্টর Alex, হুম my হুম my code number is 1234। ওখানে একটা কোড নাম্বার দিয়ে দিবে। হুম হুম তারপরে এক্সামিনার বলবে, ডু ইউ নো ইউর কেস, দিস ইজ ইউর পেশেন্ট। প্রথম প্রশ্ন হবে, ডু ইউ নো ইউর কেস, আপনার আনসার হবে ইয়েস স্যার আই নো। ওকে, হুম দেন টেক হিস্ট্রি, দিস ইজ ইউর পেশেন্ট। তখন ওকে আপনি, কারণ আপনি যখন রুমে ঢুকবেন এক্সামিনেশন হুম হিস্ট্রি টেকিং রুমে, টেবিলের ওই পাশে একজন এক্সামিনার বসা থাকবে, আর টেবিলের এই পাশে আপনার জন্য একটা চেয়ার থাকবে, আর আপনার ঠিক পাশেই আরেকজন পেশেন্ট বসা থাকবে। হুম তখন আপনি গিয়ে প্রথম ইন্টারাকশনটা হবে এক্সামিনারের সাথে। হুম হ্যালো, মে আই ওকে কাম ইন স্যার, প্রথমে নক, মে আই কাম ইন হুম স্যার, হুম ইয়েস কাম ইন প্লিজ, হুম হ্যালো ইয়েস ডক্টর, গুড মর্নিং স্যার, আই এম ডক্টর এক্স, মাই ক্যান্ডিডেট নাম্বার ইজ হুম 123। তখন হুম হুম একটা টোকেন নাম্বার মতো দেয়, ছোট ছোট ওই যে স্লিপ মতো, ক্যান ইউ প্লিজ গিভ ইউর কোড নাম্বার। তো আপনি ওখান থেকে একটা স্লিপ তুলে নিয়ে এক্সামিনারের হাতে দিবেন। এটা আমি বলতেছি রয়্যাল কলেজ অফ আচ্ছা এডিনবরা যে সিস্টেম ফলো করে। আশা করি আয়ারল্যান্ডেও একই সিস্টেমই হবে, রয়্যাল কলেজের সবার একই হওয়ার কথা। তো তখন ওইটা দিলে এইগুলো কিন্তু আপনার সবই 1 মিনিটের ভিতরে হয়ে যাচ্ছে। ওকে ঘন্টা পড়লো, 1 মিনিটের ভিতরে হয়ে গেল, আপনার ওই 6 মিনিট থেকে এখনো হুম শুরু হচ্ছে না। তখন এক্সামিনার বলবে, ওকে ইউ নো ইউর কেস, ইয়েস স্যার, দিস ইজ ইউর পেশেন্ট, টেক দ্য হিস্ট্রি। ঠিক আছে, ওকে। ওকে Now for this station we will follow all the protocol. Now you know everything. I have timer, read the station. হুম ওকে Read the station. A 50-year-old lady. 50 years old lady works in a food store, presented with lower backache for 5 years, which became severe and persistent in the last 3 years. An old MRI showed mild degenerative changes. She has no neurological symptoms rather than diabetic neuropathy in her feet and hands. Her husband is disabled, and since he was involved in an RTA 3 years ago, he is the only care given for him. Please go in and take history from her. Okay, come in and introduce. Hello, good morning. My name is Dr. Anamika. I am one of the surgical doctor for today. May I confirm your name and age, please? I'm Janie, 50-year-old. Nice to meet you, Mrs. Janie. Could you tell me what brings you here today? Oh, doctor, I'm having severe backache and it's suffering a lot. I'm so sorry to hear that, and it must be very frustrating for you. Would you like me to give you painkiller at this moment? Oh, thank you, doctor. I took my analgesics in this morning. Okay. So I'd like to ask you more questions regarding your problem. Could you please point out the site of your pain for me, please? It's overall in the back, especially in the lower part of my back. What type of pain is this? This is a constant pain, and all the time I have this pain, unfortunately. Does it move to anywhere of your body, like your leg? Not actually, it's just in my back. Okay. And when did it start? Actually, it started 5 years before, and now it became severe since last 3 years. I've been taking How- many pain medicine, but nothing helping. Okay. And how did it start? Oh, this is a long history, doctor. My husband is disabled, and I have to take care of him. 3 years before he had a accident, and now when every time I take care of my husband, I have to give shower and have to lift him up, so it increases my pain.
I'm so sorry for your husband's condition. So, could you tell me, is there any specific time, like in the morning, you can feel your pain more? Yeah, morning also I feel more pain. Yeah, you're right. Okay. And does anything make it worse or better? Once I start working, I feel little better. But if I'm not moving, if I'm sleeping for a long time, then I feel more pain. Could you please score off your pain where 1 is the normal and 10 is the highest point? It's 4. Okay. And do you have any symptoms of unintentional weight loss, loss of appetite? No, Do you have problem with fever, night sweat? no, Okay. Do you have symptoms of leg weakness, numbness? no, doctor. Do you have history of heavy lifting recently? Yeah, not recently. From last 3 years, I'm lifting my husband. Okay. What's your job? I was working in a shop. Uh, I Okay. used to work there as a salesperson. So in your workplace, do you have to move out any like load Yeah, that I need do. to? I do. I need to lift some heavy objects in my shop as well. Oh, okay. Okay. Do you have trauma on your back recently? No, Do you have symptoms of cough, shortness of breathing? no. Do you have any like problem with tummy pain, tummy swelling? Oh, doctor. Do you have past medical condition? What do you mean? Do you have any significant past medical condition like that, hypertension or diabetes? Did you No, diagnose with this type of I problem? I had diabetes, but it is under control. Oh, okay. So do you take medication for that? Yeah, I take metformin daily Mm-hmm. twice, 500 milligram. Is there anyone of your family have a similar problem like back pain? What you have? Yeah, my father used to have. Okay. Do you have allergy to any drug? No, Do you have you investigated before? investigated for what? Like you told me you have paid for 5 years. So did you do any type of scan? What your doctor said to you? Oh no, I just took over the counter some pain medications, but this is Okay. what I had Oh, before. oh, okay, okay. Have you admitted to the hospital before? No, I would like to ask you some personal questions if you don't mind. Do you smoke? occasionally, Do you, only when with okay. friends. Okay. How many packets per day? No, I said occasionally. Okay, okay. So, do you drink alcohol? No, Have you traveled to anywhere recently? no, doctor. Who do you live with? With my husband. Okay. What do you think the cause is, and what are your expectation from us right now? Doctor, I think because of this heavyweight lifting, I'm having something wrong in my backbone. So I came to you to find out what is happening. I need the solution. Okay, I will consult with my consultant regarding your issue, and then I will get back to you as soon as possible. So, do you have any problem with fainting, chest pain, shortness of breathing? No, Do you have problem with water work, bowel work, muscle pain, joint pain like that, rather than back pain?
Because of my diabetes, I used to go for loo frequently, but from that, I don't have any. Okay. Is there anything else you want to explain me? What I have missed to ask you? No, doctor, I'm just worried uh, for this pain and I need a permanent solution. Okay. So thank you so much for your nice cooperation. Thank you, doctor. Okay. Okay, it was 7 minutes, 11 seconds. Mhm. 7 minutes. Mhm. Systemic review, I think I can do. Mm, Okay, So I would like to present Mrs. Jenny, 50 years old, visited with chief complaint okay, of okay. Just, lower just, back. just. I need to add some question. When you um ask question, I mean Socrates analysis. Okay, Hmm? so first, did you ask about the onset of symptom? Did it appear suddenly or gradually Yeah, I asked. When, how did it start? by a trauma? Okay, but did it appear suddenly or gradually? This is also a specific question. Okay, Okay. then is there anything make it worse or is there anything make you feel better? Together, these two questions you can ask together. Is there anything which makes your Hmm. pain worse or make you feel better? Can you Hmm. describe your pain for me in a scale where 1 is the minimum and 10 is the maximum? And what term you use actually? You say 1 is the lowest. How you say this one? আপনি এটাকে কিভাবে বলেন? ওই যে পেইন স্কোরটা প্রশ্নটা করেন তো আবার। One is the normal, I think. One is না, the আপনি normal আপনি ঠিক ঠিক temperature. ঠিক যেভাবে আপনি বলেন দুইবারই আপনি ঠিক একই টার্ম ব্যবহার করছেন। ওইটা আবার একটু জিজ্ঞেস করেন আবার। Maybe আমি lowest বলেছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আপনি ওইটাকে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম এরকম বললে ভালো হয়। Could you please Okay. describe the pain for me where 1 is the minimum and 10 is the maximum? Hmm. Okay. আচ্ছা, Okay. Okay. তারপরে হচ্ছে রেডিয়েশন আপনি জিজ্ঞেস করছেন, does the pain move to any other part of the body? Hmm. তারপরে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে আহ, তার কি ডেইলি লাইফ কি হ্যাম্পার হচ্ছে কিনা, তাই না? Hmm. Does this pain Effective affecting your daily. daily routine? Hmm. এরকম। আচ্ছা, এরপর আপনি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এর মধ্যে Hmm. ঠিক আছে আপনি এখন প্রেজেন্ট করেন, এরপরে আমরা ওইগুলোতে যাব। প্রেজেন্ট ইউর কেস। Okay. So I would like to present Mrs. Jani, 50 years old, visited with chief complaint of lower sided back pain, which is constant in nature and started 5 years back. And her husband is disabled, so he has to do many work in his house, and he is shopkeeper, so he has history of heavy lifting in his সি workplace. Of she সি হুম uh, কন্টিনিউ। and she has history of diabetes, and she took metformin, and she has no history of any cough, shortness of breathing, inflammatory
bowel syndrome symptoms, Uh-huh. and osteoporosis, leg weakness, numbness, water work, bowel work problem. So my main, according to my patient's sign symptoms, my main differential diagnosis could be mechanical back pain. Okay. What are the other differentials? Other differential diagnoses could be traumatic corticosteroid syndrome, osteoporosis, ankylosing spondylitis, disc prolapse. Coda equina. Spinal metastasis Why you said coda equina? is the differential diagnosis. Why? Is there any single symptom that moving towards coda equina syndrome? উম, একটাও কি সিমটম ছিল যেটা কোডা ইকুইনা সাপোর্ট করে? না, এখন হচ্ছে আহ, উম, তাহলে তো আপনার দরকারই নেই, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে এর যে পয়েন্ট গুলো গুলো তো সবগুলোই নেগেটিভ সব বলবে, বলা তাই লাগবে না, না? সব বলা লাগবে না। আপনার এখানে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ব্যাক পেন এটা সবচেয়ে ভালো ডায়াগনোসিস। হুম মেকানিক্যাল ব্যাক পেন সবচেয়ে ভালো ডায়াগনোসিস। এর পরে যদি আর হুম কিছু আপনি বলতে চান, যেহেতু তার এজ হচ্ছে 50, তাহলে আপনি প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক বলতে পারেন, অথবা অ্যাঙ্কিলোজিং স্পন্ডোলাইটিস বলতে পারেন, স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিস বলতে পারেন। হুম এগুলো ভালো। হুম। কোডাইকোনা হতে গেলে মিনিমাম তার কিছু একটু থাকতে হুম। হবে। তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে হ্যাঁ, আসলে সেই ওখানে তো আপনার ডিস্ক, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, এই অনুযায়ী ওগুলা হতে পারে, হুম, কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস পয়েন্টে যদি আমার ধরলেন সবই নেগেটিভ থাকে, তাহলে আমি তাহলে তাহলে কি ওভাবে ওইটা কিভাবে চিন্তা ডিফারেন্সিয়াল করে কি বলবো? হয়? ওখানে তো আমার টাইম থাকবে না চিন্তা কোনো করার। না, এই জন্যই তো হচ্ছে আপনি এখন প্র্যাকটিস করতেছেন। রিয়েল এক্সাম তো এরকমই হবে, কারণ এই হিস্ট্রি থাকবে, হিস্ট্রি এর ভিতরে কোনো চেঞ্জ হবে না। এবং যে পেশেন্ট বলবে ওই পেশেন্টকেও এরকমই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে যে তুমি এইগুলোই বলবা, যে তোমার 5 বছরের ব্যথা, 3 বছর থেকে তোমার হাজবেন্ড অ্যাক্সিডেন্ট করছে, এরপর থেকে তুমি হাজবেন্ডের টেক কেয়ার করো, এই জন্য তোমার ব্যথা বেশি, তোমার ডায়াবেটিসও আছে, কিন্তু সবকিছু ভালো থাকে। আর আম, তেমন আর কিছু নাই। হ্যাঁ, কোডাইকুইনা হতে গেলে, কোডাইকুইনা ওই যে আমাদের এখানে লেখা ছিল, এই জন্য ওই যে হুম বাওয়েল ওয়াটার ওয়ার্কে কোনো একটা প্রবলেম তো কিছুই নাই তার। হুম। কারণ না এক্সামিনারের তো সেটা হচ্ছে ঠিক আছে, সেটা এক্সাম। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি চিন্তা করতেছি যে এক্সাম হলে তো আমি এটা এটা আমি ভেবে আমি যেভাবে পড়ে যাচ্ছি যে ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে এই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমি ওভাবে মনে করব, আর যেটা আমি স্টেম দেখে, মানে স্টেম যখন আমি দেখব আহ তখনই আমি মোটামুটি যেমন স্পোর্টস ইনজুরির ক্ষেত্রে পেশেন্টের এইজ কম, সেক্ষেত্রে আমি লিগামেন্টাল ইনজুরি বা মিনিস্কাল হুম, ইনজুরি হুম, চিন্তা করব। আর যদি দেখি আমার পেশেন্ট হচ্ছে patient, age patient like 70 years, but patient has history of surgery before, তাহলে আমি অস্টিও আর্থ্রাইটিস চিন্তা করলাম। আবার ব্যাক হুম, পেনের ক্ষেত্রে হেভি লিফটিং হিস্ট্রি থাকলে, ফিমেল পেশেন্ট, লং টাইম হিস্ট্রি থাকলে মেকানিক্যাল ব্যাক পেন, কর্ডাইকুনা সিনড্রোম থাকলে তো হচ্ছে মেল পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে লেগ উইকনেস, নামনেস, ওয়াটার ওয়ার্ক, বায়োলার প্রবলেম, ইরেকশন প্রবলেম, এগুলা থাকলে আমি হ্যাঁ। কর্ডাইকুনা। তো তাহলে তাহলে এই সেটা পেশেন্টের ঠিক ক্ষেত্রে কি আছে। কোনো কিছু কি ছিল আপনার? তাহলে কেন না না, মানে সেটা তো ছিল না, সেটা তো ছিল না, সেটা ঠিক আছে। তো বাকি অন্য গুলার ক্ষেত্রেও তো থাকবে না, ওগুলাও তো নেগেটিভ থাকবে, তাহলে আমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস না আপনি যেটা আপনি বললেন এটা আমি চিন্তা করে কিভাবে বলবো যে এগুলো হতে পারে? আমি তো মনে শুনেন, হয় সেটা পারবো না। উম, এই জন্যই হিস্ট্রি টেকিং আমরা যত লাইটলি নেই, এটা আসলে তত লাইট না। এটাকে আমরা ওই অ্যানাটমি বা প্যাথোলজি আমরা যেভাবে গুরুত্ব সহকারে পড়ি, এটাও শুনেন। একেবারে ধরেন আপনার ব্যাক পেইনের পেশেন্ট নিয়ে আসলো, এখন আপনি এটাকে যদি বানাই দেন যে তার হচ্ছে ব্রোঙ্কিয়াল অ্যাজমা, এটা হবে? কারণ যারা ওখানে এক্সামিনার বসবে তারা তো ডাক্তার, এবং তারা সবই হচ্ছে কনসালটেন্ট লেভেলের। তো আবারও বলতেছি, এটা ডিপেন্ড করে এক্সামিনারের উপর, এবং
একেবারে মানে পেশেন্টের হিস্ট্রির সাথে যদি না যায়, আর আমরা যদি হুম। ওরকম একটা বলে ফেলি, সে মানে তখন বুঝেই ফেলে যে হচ্ছে মুখস্থ করা, জাস্ট শীত পড়ে আসছে, কারণ সবাই এগুলোই বলবে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা। দেখেন কোডা ইকুইনা এটা হচ্ছে মানে অবশ্যই কোডা ইকুইনা বাই ডেফিনেশন তার বাউল এবং ব্লাডারে তার ইনকন্টিনেন্স থাকবেই, এবং এটা সাডেন অনসেট। সাধারণত কোডা ইকুইনা হয় মানে কোনো ট্রমাটিক সিভিয়ার আরটি এর পরে এরকম হতে পারে, তাই না? অ্যানাল টোন তার নষ্ট হয়ে যাবে, ব্লাডার ডিসফাংশন হবে, তার স্যাটেল হুম। প্যারেস্থেসিয়া থাকবে, তাই না? এবং হ্যাঁ। এই পেইনটা মানে রেডিয়েটও করবে ব্যাক থেকে। তো এইগুলোর কোনো হিস্ট্রি কিছুই ছিল না। আপনি যদি অন্য কিছু বলেন, ধরেন আর কি বলতে পারেন, ধরেন অ্যাঙ্গোলাইজিং স্পন্ডোলাইটিস, তারপরে আপনি যদি বলেন ওস্টিওপোরোসিস, অথবা তার অন্য কোনো স্পাইনের মেটাস্টেসিস, এগুলো কিন্তু তারপর হচ্ছে প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক, তাই না? এগুলো ভালো। আপনাকে যে চার পাঁচটা বলতে হবে তা না, আপনি দুইটা বলেন, ম্যাক্সিমাম তিনটা বলেন, কিন্তু মিল রেখে বলেন। কোটাই কয় না, কত কত যদি আপনি এক্সামিনার হন এবং রোগী যদি এগুলা বলে, তখন কোটাই কেনাটা হচ্ছে একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি। কোটাই কেনা হুম। হলে ওই পেশেন্ট আপনার এই 3 বছরের হিস্ট্রি নিয়ে কোটাই কেনা বসে থাকে না। কোটাই কেনা 3 ঘন্টার হিস্ট্রি, এবং এটা একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিতে হবে। এই জন্য খুব বেশি মানে যদি কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যায় হিস্ট্রির সাথে, তখন ওইটা নিয়ে এক্সামিনাররা খুশি হবে না আর কি। তো হুম। আমাদের তো ওদের কাছ থেকে মার্ক নিতে হবে অনেকটা ওদেরকে খুশি করে, কারণ এই স্টেশন গুলোতে আমরা স্যারদের কাছে অনেকটা ধরার মতো। অ্যানাটমি, প্যাথোলজি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, ওইগুলোতে হচ্ছে সলিড মার্ক, প্রশ্ন করবে আনসার দিব দিয়ে দিবে। আর এগুলো হচ্ছে আপনার নিজে থেকে প্রডিউস করে 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 তাকে খুশি করে হুম। মার্কটা নিতে হবে। হুম। ওকে। আর এরকম ও। অনেক স্টেশনেও মানে মালয়েশিয়া সেন্টার গুলোতে এগুলো হয়। দেখা গেছে যে ওই যারা ইয়ে থাকে, পেশেন্ট যারা সাধারণ থাকে, এরাও অনেক এক্সপার্ট থাকে। তো ওরাও বুঝে যায় যে এই মানে প্রশ্ন প্রথম 1-2 মিনিট প্রশ্ন করলেই বোঝা যায় যে এ কেমন। তখন দেখা যায় যে ওরা দুইজনে মিলে মানে অনেক ক্যান্ডিডেটকে অনেক সাপোর্ট করে, আবার দুইজনে মিলে অনেক ক্যান্ডিডেটকে দেখা যায় অনেক ইয়ে করে ফেলে, ঘাবড়ায় ফেলে। হুম। তাহলে আপনি যেহেতু এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ধরেন এই ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে কোডাইকুইনা যদিও এই সালান নোটে টোটে এগুলোতে লেখা আছে, এটা আনার দরকারই নাই একেবারে। যদি পেশেন্ট আপনাকে, যেমন ওই যে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আপনার কি বাউল বা ব্লাডারে কোনো অসুবিধা আছে কিনা, যদি আমি বলতাম হ্যাঁ আছে, তখন আপনি অবশ্যই এটা আনতে পারবেন, কারণ তখন আপনার পক্ষে যুক্তি ছিল, তাই না? আর এটা মেইলে বেশি হবে, এবং তার ইরেকশনের প্রবলেম হবে। এইগুলো থাকলে তখন বরং এটাকেই আপনি তখন মানে মেইন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বানাইতে পারতেন, এই একটা বা দুইটা পয়েন্টের কারণে। যদি বাউল ব্লাডার ডিসফাংশন থাকে, ইরেকটাইল ডিসফাংশন থাকে, তখন এটা কোডাইকুইনারে চলে যাবে, যদি তার লো ব্যাক পেনের হিস্ট্রি থাকে এবং সাথে যদি কোনো একটা মানে হিস্ট্রি অফ ট্রমা এরকম থাকে, তাই না? হুম। না, আমি ওকে। আসলে ভেবেছিলাম যে আমার মেইন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা তো মানে সেটা আমার ঠিক মানে যেটা আমার হিস্ট্রি নিয়ে সেটা আমার মেইনলি আমি যেভাবে আর কি পড়েছি যে কর্ডাইকুনার সিনড্রোম গুলো তো আমি জানি ওগুলা যদি পজিটিভ থাকে বা স্ক্রিন দেখে দেন হচ্ছে আমার মেইন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হবে ওটাই। আর আদার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস নিয়ে আমি আসলে এতটা ভাবিনি। আমি ভেবেছি যে হয়তো বা মানে মেইনটা ঠিক যদি আমি রাখতে পারি আদার্স তো যে কোনো কিছুই হতে পারে। তো যে কোনো কিছুই সেক্ষেত্রে তো আমার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, দেন আমি ইয়ে আসতে পারবো, দেন আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো ইয়ে এক্সক্লুড করার জন্য আমার ইনভেস্টিগেশন করে কনফার্ম ডায়াগনোসিসে আসতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি যে কোনো কিছুই হয়তো বা বলতে পারি, আমি এই থিঙ্কিং এ আসলে ওইটা আমি বলেছি আসলে। আর আপনি যেটা বললেন অবশ্যই হ্যাঁ এটা আমি আজকে শিখলাম যে আমার যেহেতু পেশেন্ট অনেক বয়স্ক পেশেন্ট আর হচ্ছে ফিমেল পেশেন্টই পেশেন্ট, তো কর্ডাইকুনা সিনড্রোম আমি প্রথমেই না বলে আমি ডিস্ক প্রোলাপস ওগুলা বলতে পারি। হ্যাঁ আপনার কথা লজিক, ঠিক আছে। দেখেন এই যে ডিসকাশন, আমি তো স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। হুম হুম হুম। My main differential diagnosis will be
মেকানিক্যাল লোয়ার ব্যাক পেইন, 4টা ফিচার আছে কি: পোর্শনিং উইথ মুভমেন্ট অ্যান্ড চেঞ্জ ইন পোস্টার, হিস্ট্রি অফ হেভি লিফটিং, হিস্ট্রি অফ প্রিভিয়াস সিমিলার এপিসোড ওভার সেভারাল ইয়ার্স। এই সব কয়টাই ছিল এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে। কোডাইকুইনাস হুম সিনড্রোম, হুম হুম এটা দেখেন যেখানে লাল কালি দিয়ে লিখে রাখছে সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি। সত্যি কথা কি, অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান, অ্যাজ এ ডক্টর, আপনি যখনই আপনার হুম কাছে কোনো একটা পেশেন্ট আসবে কোডাইকুইনা, এটা আপনি তখন আর হুম মানে ভালো থাকতে পারবেন না, আপনি নিজেই পাগল হয়ে যাবেন যে এই রুগী কোডাইকুইনা মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর মানে ম্যানেজ করতে হবে। হুম তো আর্জেন্ট এমআরআই আর্জেন্ট আর্জেন্ট সার্জারি। হুম আর্জেন্ট আর্জেন্ট হুম এমআরআই, আর্জেন্ট হুম ম্যানেজমেন্ট। হুম কারণ কি, হুম তার হচ্ছে ব্লাডার এন্ড বাউল ডিসফাংশন হয়ে যাচ্ছে, ইনকন্টিনেন্স, রোগী 2 ঘন্টা বসে থাকতে পারবে না, তার কাপড় চোপড় সব ভিজে যাবে, তার জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে টয়লেটের কারণে। তো সে তো এই হুম 5 বছর নিয়ে কোটাই এখানে বসে থাকবে না, তার নামনেস থাকবে, তার বাইলেটারাল সাইটিকে থাকবে। সুতরাং এমন কোনো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা বলবো না যেটা একদম এক্সামিনারকে ট্রিগার করে, তাই না? হুম যেমন এর আগেরটায় আপনি বলছিলেন অস্টিওআর্থ্রাইটিস, তারপরে ওইগুলো তো ওইগুলোর ফিচারে যাচ্ছিল না, তারপরেও মানা যায়। কিন্তু কোডাইকুইনা আমার মতে আপনার পেশেন্ট যদি আসলেই ওরকম করে বলে আমাদের এই হিস্ট্রির ফিচারে, যদি আপনাকে হিস্ট্রিটা একটু চেঞ্জ করে দেয় যে লো ব্যাক পেন হুম ফর 2 days অথবা 3 hours, a patient হুম came হুম to emergency after a history of road traffic accident 3 hours before. At presentation, patient is having bladder and bowel incontinence with severe numbness in both lower leg and unable to move because of the pain. এখন আপনি যদি কোডাইকনে এখানে না বলেন তাহলে আপনাকে ফেল দেওয়াটাও উচিত। যদি এরকম ফিচার দেয় 3 ঘন্টার হিস্ট্রি, তার বাউল ব্লাডার হুম ইনকন্টিনেন্স আছে, হুম সে সিভিয়ার পেইনে আছে, তাহলে এখানে সবার হুম প্রথমে আসবে এটা একটা হুম সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি কোডাইকোনা। এরপরে এক্স ওয়াই জেড যা আছে সব আমরা বললেও কোনো অসুবিধা হুম নেই। কিন্তু 5 বছরের হিস্ট্রিতে হুম কখনোই নেভার এভার কোডাইকোনা হুম শুড কাম এজ এ ডিডি। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আপনার এটা মূলত মেকানিক্যাল ব্যাক পেন, এটা খুব ভালো ডায়াগনোসিস। তার সাথে আপনি বলেন যে তার হতে পারে প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক, কারণ ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হইতেই পারে 50 ইয়ার্সে। তারপরে তার হুম অস্টিওপোরোসিস, তারপরে হুম অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইটিস, ব্যাস এতটুকুই থেমে যান। হুম 3টা বললে এনাফ। 2টা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, মেইন ডায়াগনোসিস একটা, আর সাথে আরো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস 2টা, তাহলে টোটাল 3টা ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। যদি আরো জিজ্ঞেস ওকে করে হোয়াট কুড বি, হোয়াট কুড বি, হোয়াট কুড বি, যদি এরকম বলতে থাকে তখন আপনি আরো কিছু বলতে পারেন। যখন আদারওয়াইজ কি মানে নরমালি দুইটাই বলবো, 2টা বা মানে 3টা, এক্সট্রা ম্যাক্সিমাম 3টা, দুইটা 3টা থেকে ম্যাক্সিমাম তিনটা? 3টা, ওকে এর বেশি বলা যায়। ওকে কারণ আপনার টু দ্য পয়েন্টে আনসার হয়ে গেলে আর বেশি বলেও মানে মার্ক বাড়বে না, ওকে আরো আর বোঝা হচ্ছে যায়। আহ হুম হুম, হ্যাঁ, বলেন। প্রত্যেকটা কেসে তো হচ্ছে ধরলেন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তো অনেকগুলো পয়েন্ট থাকে, ধরলেন 7টা 8টা পয়েন্ট থাকে, ওইদিকে আমার সক্রেটস এর 7টা পয়েন্ট, এইদিকে আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসেও অনেকগুলো পয়েন্ট থাকে, আবার ওইদিকে পরে যে ওই মানে পরের আইস পর্যন্ত পর্যন্ত ওই কোশ্চেন গুলো থাকে। তো না সেক্ষেত্রে আপনি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি আমি এরকম মানে 3টা, 2টা বা তিনটা 3টা 3টা হচ্ছে কনসাইজ স্ট্যান্ডার্ড। করে বলতে পারি? হুম, ওকে ওকে ওকে, তাহলে পড়ার সময় তো আসলে দাদা সবই পড়েছি বুঝছেন, মানে হ্যাঁ এটাই হয়। সিস্টেম ওয়াইজ পড়েছি। সিস্টেম ওয়াইজ মানে হচ্ছে ধরলেন যেমন অ্যাবডোমিনাল পেইন রিলেটেড কি কি হতে পারে, আইবিএস আইবিডি, বিলিয়ারি কলিক, প্যানক্রিয়াটাইটিস, গ্যাস্ট্রাইটিস, তো সবই তো পড়েছি। তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যখন আমি বলতে যাব এক একটা কেসে, আমি তো সব পয়েন্ট বলতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমি 3টা বলবো, তাই তো? আর ওইদিকে আপনি হ্যাঁ, বললেন যে ইসের ক্ষেত্রেও মানে পরে যেও আমি ওখানেও যে 2টা জিজ্ঞেস করবো ওই দুইটাই, ওই 2 3টাই বলবো। ওকে হুম। আপনার ডিডি এক্সক্লুডের সময়ও আপনি 3টা হলে গুড ওকে এবং এক্সামিনার খুশি। যদি আপনি 4টা বলতে পারেন কোনো অসুবিধা না, কিন্তু আপনার মোটামুটি মার্ক পাওয়ার জন্য আপনি 3টা যদি টাচ করেন আপনি পেয়ে যাবেন। ওকে কারণ ওকে এমনিতে সক্রেটিস এক্সপ্লেন করার সময় আপনার এখানে মোটামুটি একটা ডায়াগনোসিস চলে আসবে, এরপরে আপনি আবার ডিডি এক্সক্লুড করবেন আরো 3টা, এই 3টা
ডিডি এক্সক্লুডের জন্য প্রত্যেকটা থেকে যদি আপনি 2টা করে প্রশ্ন করেন, আরো 6টা প্রশ্ন হয়ে যাবে। আর এরপরে তো গদ বাঁধা আপনার বাকি প্রশ্নগুলো সব তো একই, হুম তাই না? হুম 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 হুম। এটা পুরোটাই হচ্ছে একটা আসলে আর্টের মতো। দাদা আপনি আমি সব পড়েছি, কিন্তু আমি আসলে হিস্ট্রিটা আপনি ঠিকই বলেছেন, মানে এত এত ডিটেলসে সব পড়লাম, কিন্তু এই যে বলার সময় এটাই মানে হয়, হচ্ছে না। এটাই আমি হয়। কিন্তু আমি সব পড়েছি, আমি আমি সব আমি জানি বিষয়গুলো। আমি কেমন হয়েছিল, আমার ওই স্টাডি পার্টনার যারা ছিল, আমি হিস্ট্রি টেকিং আসলে আমি মানে চুপসে যাইতাম। মানে তখন ভয় ঢুকে যেত আমার ভিতর যে কি করলাম আমি তাহলে, আমি তো আসলে পারতেছি না। এবং আমি অ্যাভয়েড করতাম, আমি সত্যি কথা বলি। আমি যাদের সাথে মানে ফাইনাল প্রিপারেশনটা যাদের সাথে নিছি, হিস্ট্রি টেকিং এর সময়গুলো যখনই আসছে, আমি কোনো না কোনো একটা অজুহাত দিয়ে আমি মানে স্কিপ করে গেছি, কারণ আমি লজ্জা পেয়ে যেতাম। তো ও পরে পরীক্ষার 1 সপ্তাহ আগে আর আমি অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু হিস্ট্রি টেকিং এ আমি পড়ে যেতাম, মানে বেশি করে। এমআরসিএস সালার যে মেন্টর, ওনারা বলতেছিল যে হিস্ট্রি টেকিং সবচেয়ে ইজিয়েস্ট স্টেশন অফ এটা স্কিল পার। তো হচ্ছে, বলে এটা আপনারা শুনেন, প্রতিদিন ওয়ার্ডে নিচ্ছেন, আপনি কি যারা কাজ প্রতিদিন ওয়ার্ডে করতেছেন। যান? আপনি কি প্রতিদিন না, ওয়ার্ডে যান? তাহলে এটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। শেষ। হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে তো এটাতে ওনারা বেশি বলতেছে এটা সময় নাকি দিতেই হবে। খুবই ইজি, কিন্তু আমি তো এখানে ইজি পাচ্ছি না। এবং এবং ধরেন ধরেন ওই যে মেন্টর, যারা যারা মেন্টর, তারা হচ্ছে এগুলো নিয়ে প্রত্যেক ধরেন 2 মাস 3 মাস পর পরই যখন একটা এক্সাম ব্যাচ আসে, তখন তাদের সাথে এগুলো নিয়ে আলাপ করতে থাকে। এবং তারা বছরের পর বছর থেকে এগুলো করে আসতেছে এবং প্রতিদিন ওয়ার্ডেও তাই করতেছে। তাদের ক্ষেত্রে তো এগুলো কোনো ব্যাপার না। আপনি এখন নি দুই পেইন। হাজার উনিশ সাল থেকে তারাই মেন্টরিং করতেছে, হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, তারাই সারা বছরই তারা এগুলো নিয়েই থাকে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে তাদের কাছে ইজি হবে। তখন তুলনামূলক ইজি, কারণ তাকে ওই প্যাথোলজি খুলে ওই অ্যাপোপ্টোসিসের আর নেক্রোসিসের ইয়েগুলো দেখা লাগতেছে না। ওইগুলো তাদের কাছে একটু ইয়ে লাগতে পারে, কিন্তু আপনার কাছে ওইগুলো সহজ। কিন্তু এইগুলো একটু তুলনামূলক কঠিন। ওকে, ওকে, আমরা তাহলে এর পরেরটায় যাই। লোয়ার লিম্ব ক্লোডিনেশন। এক মিনিট। আপনি এই রাউন্ডে মোটামুটি মানে দেখে যান যে আপনার ভুলগুলো কোথায় হচ্ছে, আর এর পরে যখন দিবেন তখন দেখবেন আর এই ভুলগুলো হচ্ছে না। কি আর বলবো দাদা, এতবার পড়লাম তারপরেও হয় না। এরকমই হয়, অনেকবার এরকম। আমি কিন্তু এগুলা পড়েছি, অনেকবার। কোনো অসুবিধা নেই। আপনার যেটা ভালো হচ্ছে কি, আপনি সময়ের ভিতরে কভার করে ফেলতেছেন এবং খুব দ্রুততার সাথে ওই ডিডির পার্ট গুলো, তারপরে এর পরের যে মানে কদ বাঁধার প্রশ্নগুলো, ওগুলো শেষ করে ফেলতে পারতেছেন। আমার ঝামেলা হ্যাঁ। হয়ে যেত, আমি ওইগুলোতে সময় বেশি লাগাই দিতাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি হ্যাঁ টাইমিংটা নিয়ে ভয় পাই হিস্ট্রিতে। আমি জানি যে কারণ হিসেবে 6 মিনিট আগের থেকে এর জন্য দ্রুত জিজ্ঞেস করতে থাকি, আর কমিউনিকেশনে তো এনাফ টাইম পাবো, হুম। তো হয়তো বা আমি বলতে পারবো না, মানে ওই পেশেন্ট যা জিজ্ঞেস করতেছে আচ্ছা, ওভাবে পেশেন্টের সাথে একটা প্রশ্ন আপনি ইয়ে করতেছে। কিভাবে কিভাবে জানি করছিলেন যে আমার আগে কোনো ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল, হুম, ওইটা কেন জিজ্ঞেস করছিলেন? এটা হচ্ছে আমার মক বুকে লেখা আসলে। এটা হচ্ছে আমার মনে হয় ওরা কেন লিখেছে, ওই এমআরআই, ওই যে পেশেন্ট তো হচ্ছে থাকে, মানে আমার স্টেমে, আমার মক বুকের স্টেমে লেখা আছে 5 ইয়ার্স তো পেশেন্টের তো হুম। পেশেন্টের হিস্ট্রি থাকবে, এমআরআই এর হিস্ট্রি থাকবে। সো সে এমআরআই তে মাইল্ড ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ থাকবে, তো পেশেন্ট বলবে যে আই ডিড ইনভেস্টিগেশনস বিফোর অলসো। আচ্ছা। আমার মক বুকে প্রত্যেকটা কেসেই এই ইনভেস্টিগেশন হিস্ট্রিটা লিখা, বুঝছেন? তো এটা নিয়ে আমার অনেক কোশ্চেন ছিল। আমি অনেকের সাথে ডিসকাসও করেছি যে ইনভেস্টিগেশনটা কি জিজ্ঞেস করাটা কি কতটুকু হুম। লজিক্যাল। তো এইটা হ্যাঁ, এই আপনি কি জায়গাটা মনে করেন? হুম হুম। ইনভেস্টিগেশন, এটা লজিক্যাল না। আপনার এটা কেস টু কেস ভেরি লজিক্যাল। করবে। এটা কেস টু কেস ওকে। ভেরি করবে। হুম হুম। ওকে, নট ফর অল দা কেস। নট ফর অল দ্য কেস। আর হুম। এরকম একটা প্রশ্ন হইতে পারে, ওয়ার ইউ ডায়াগনোজড উইথ এনি আদার মেডিকেল কন্ডিশন ইন দ্য পাস্ট। ওই যে আমি আপনাকে এরপরে প্রশ্ন করছিলাম, ইউ মিন হোয়াট ফর হুইচ কন্ডিশন, এরকম একটা কি প্রশ্ন আসছিল।
এই জন্য এটাকে আপনি সুন্দর করে প্রথমেই মানে পরিপাটি করে এভাবে বলতে পারেন, ওয়্যার ইউ ডায়াগনোসড উইথ এনি আদার মেডিকেল কন্ডিশন ইন পাস্ট। তখন পেশেন্ট যদি তার হচ্ছে ওই যে ডায়াবেটিক, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া এগুলো যদি কিছু থাকে তখন সেগুলো বলতে পারে। হুম। আচ্ছা, আমরা এবার লোয়ার লিম্ব ক্লডিকেশনে যাই। ইনভেস্টিগেশন কি লেম্যান মেডিকেল টার্ম, তো এটা কি পেশেন্ট বুঝবে? এটা ইনভেস্টিগেশন ওয়ার্ডটা লেম্যান টার্মের মধ্যে তো পড়ে না। ওখানে তো লেম্যান টার্ম নিয়ে অনেক ইয়া থাকবে, লেম্যান এক্সামিনার বসে থাকবে। আপনার এই আমি জানি পেশেন্টের না ক্ষেত্রে মগ বুকে। হ্যাঁ। আপনার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডিড ইউ কনসাল্টেড উইথ এনি ডক্টর বিফোর ফর দিস পেইন? তো সে তখন ওকে। হ্যাঁ না একটা কিছু বলবে, আপনার ওইটাই ইয়ে করতে পারেন। তখন আপনি বলতে পারেন, হ্যাভ ইউ বিন ইনভেস্টিগেটেড ফর এনি এক্স-রে অর এনি আদার রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং দ্যাট টাইম। মানে এটা হচ্ছে পুরো অনেকটা ন্যাচারাল মতো রাখা। ঠিক হুম হুম সত্যি হুম সত্যি আপনি পেশেন্টের সাথে যেভাবে কথা বলেন, আমাদের এখানে হুম তো ধরেন সালা বলেন বা অন্যান্য আরো যে নোটগুলো আছে একটা ফরম্যাট বা অ্যাটলিস্ট একটা বেস করে দিছে, কিন্তু আমাদের হুম। পেশেন্ট অনুযায়ী আলাদা আলাদা হবে এবং আমাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা ওইটা ইয়ে করবো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এটা তো প্রত্যেকটা জিনিসই জিজ্ঞেস করার পেছনে একটা স্টোরি থাকবে, হ্যাঁ, যে আমি কেন জিজ্ঞেস করছি এই কোশ্চেনটা। হ্যাঁ, 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 আপনার ভিতরে যদি এই উত্তরটা থাকে যে আমি এই প্রশ্নটা কেন করতেছি, তাইলে আর ওই প্রশ্নটা ভুল হবে না তখন। ওটা তখন যেহেতু আপনি লজিক ধরে প্রশ্ন করতেছেন। না, আমি পড়ার সময় এইভাবেই পড়ি। আমার মেইনটা হচ্ছে আমি যে মক বুক আর হচ্ছে ওই ওয়াসির যে নোটটা, ওর ও সালা ম্যাটেরিয়ালস এর এই যে এই নোটটাই। হুম, হুম, হুম। তো হচ্ছে এখান থেকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু হ্যাঁ এই যে যেমন ডিসকাশন করলে বের হয় আসলে মডিফিকেশন আসে, সেটাই। আমার এমন হয়েছিল, আমি যার যার সাথে ডিসকাশন করতাম সবার সাথে মডিফিকেশন হতে হতে পরে আমি আর আমার মতো করে আমি একটা গুছাই নিছি যে আমি এই কেস আসলে এগুলো এগুলো করবো। আহ ঠিক আছে, আমরা তাহলে পরেটাই যাই, লোয়ার লিম্ব ক্লডিগেশন। এটা স্টেমটা পড়েন আপনি। So stem claudication, calf pain increase by cold weather and walking and decreasing by rest. তাহলে মোটামুটি কিন্তু কনফার্ম এখানে ডায়াগনোসিসটা কি, তাই না? হুম এটা থেকে মোটামুটি কনফার্ম যে এটা ডায়াগনোসিস, সেই অনুযায়ী আমাদেরকে হুম সাজাইতে হবে। হুম আপনি যখন এরকম কোনো কেস পেয়ে যাবেন যেটাতে আপনি মোটামুটি ধরেন নি পেন, ওইটাতে কিন্তু আপনি 100% শিওর ছিলেন না যে ডায়াগনোসিসটা কি ছিল। আর একেবারে হুম হুবহু যেমন এর আগের স্টেশনটা যেটা ছিল যে 5 বছর থেকে পেইন, 3 বছর আগে হাজবেন্ডের আরটিএ হয়েছে, এরপর থেকে সে টেক কেয়ার করে এবং সে নিজেও একটা স্টোর হাউসে কাজ করে। তো এটা আপনি মোটামুটি জানেন যে এটা কনফার্ম ডায়াগনোসিস, এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল হুম ব্যাক পেইন। আনলেস হুম হুম পেশেন্ট যদি তার হিস্ট্রি না পাল্টায় পরীক্ষার সময়, পরীক্ষার হুম সময় যদি হুম পেশেন্ট যে কোনো যে কোনো কিছু বলতেই পারে, এটা তো পেশেন্টের মর্জি, তাই না? হুম হুম তা না হুম হলে যদি প্রপার ওই প্রশ্নের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী পেশেন্টও যদি বলে, তাহলে আপনার ওইটার ডায়াগনোসিস মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন। ঠিক এই প্রশ্নটাও এখন যেভাবে লেখা যে ক্লডিকেশন কাফ পেইন এবং ইনক্রিজ বাই কোল্ড ওয়েদার অ্যান্ড ওয়াকিং অ্যান্ড ডিক্রিজ বাই রেস্ট, তাই না? হুম তাইলে মোটামুটি আপনি বলেন তো এই এতটুকু থেকে হিস্ট্রি থেকে এটা ডায়াগনোসিস কি? হুম। এখান থেকেই তো আমি বুঝতেছি ভাস্কুলার ক্লডিকেশন। হ্যাঁ, এটা ভাস্কুলার ক্লডিকেশন। তাহলে
হুম, এরকম যেটা আপনি কনফার্ম হয়ে যাবেন যে ডায়াগনোসিস, সেটার ক্ষেত্রে হুম, আপনার একটু ভয় কম। আপনি জানবেন, হুম, আপনি জানেন যে কি কি প্রশ্নগুলো করতে হবে এবং ভিডিও দুইটা তিনটা আনতে হবে, এরপরে আপনি কনফিডেন্টলি বাকিগুলো করে দিতে পারবেন। আর কিছু হুম, কিছু ক্ষেত্রে যেটা একেবারে যদি নতুন স্টেম হয়, এগুলো তো হুম, ধরেন আপনার জানা স্টেম, হুম, হুম, আপনি জানেন যে ডায়াগনোসিস কি, ডিডি কি কি বলবো। হুম, 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 এখন হুম, হুম, একেবারেই যদি নতুন স্টেম হয় যেটা আপনি পড়েন নাই কখনো, তো হুম, ওরকম হুম, একটা পেশেন্টের কাছ থেকে ধরেন হিস্ট্রি নিয়ে একটা ডায়াগনোসিসে যাওয়া, তাহলে কতটা অ্যাটেনশন নিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে। হুম, আর উম, হুম, মানে ওই প্র্যাকটিসটা ডেভেলপ করা নিজের ভিতরে, যে একেবারে যদি আননোন কোনো স্টেশন আসে, তাহলে আমি কিভাবে তাকে প্রশ্ন করে মোটামুটি একটা ডায়াগনোসিস পৌঁছাইতে পারবো, তাই হুম, না? ঠিক হুম। আছে, তাইলে এটা পড়া হলে এখন আপনি শুরু করুন। টাইম শুরু করবো এখন, এটা আমাদের লাস্ট স্টেশন আজকে। Okay. Okay, you can start. Time starting now. Start. Hello, good morning. My name is Dr. Anamika. I am one of the surgical doctor for today. May I confirm your name and age, please? I'm John, 30-year-old, Nice to meet you, Mr. John. Could you tell me what brings you here today? but I'm having severe leg pain, and because of that, I came to you today. I'm so sorry for that, Mr. John. It must be very frustrating for you. I can understand. Would you like me to give you painkiller at this moment? No, it's okay. Thank you, doctor. Okay, today I have been asked to ask you a few more questions regarding your problem. Could you please point out the site of your pain for me, please? It's over my calf muscle, exactly here. Okay. And Mr. John, could you tell me when did it start? Actually, it started this winter, and similar type of pain I experienced in last year also, especially in winter when the weather is cold. Oh, okay, understandable. So, Mr. John, how did it start? Like, is it start suddenly or gradually? It starts gradually. When cold weather starts, my pain also starts. Does it move to anywhere? No, it's in my calf muscle. Okay. What type of pain is this? Like cramping, spasmodic, stabbing pain? It's cramping type of pain. Is there any specific time you can feel your pain more, like in the morning? No, it depends on the weather. If it is cold in the morning, it is more. Does anything make it worse or better? You told me cold weather increase your pain. Does Yeah, doctor. rather And than anything, when I you go feel for that? walking, yes, Mhm. when I go for walking, I feel more pain. But surprisingly, if I take some rest, I feel better. Okay, when you do exercise, what how do you feel your pain is increase or decrease during exercise? Yeah, it increases. Okay. So, Mr. John, did you notice any discontinuation of your skin of your lower leg? And no, Okay. And did you notice any color change of your lower leg? no, Okay. Did you feel that your lower leg is very cold? yeah, Okay. And when you are walking uphill, your pain is increase or decrease? I don't remember exactly, but maybe it's increase. Okay. Okay. And Mr. John, do you have any problem with your water work, bowel work? No, Do you have problem with leg weakness, numbness? no, Do you have any problem with calf swelling, no, redness of your no, calf muscle?
No. Okay. Do you have recent trauma on your lower leg? No. And Mr. John, do you have any past medical condition like high blood pressure, high sugar level, high cholesterol level? Maybe I had high cholesterol level, and doctor prescribed Okay. some medicine, but I didn't take. Okay. Do you have surgery before? No. Have you admitted to the hospital before? No. Is there anyone of your family have a similar condition? No. Do you have allergy to any drug? No. I would like to ask you for few personal questions, if you don't mind. Do you smoke, Mr. John? Yeah, I do. How many packets per day? It's 8 or 10 cigarettes every day. Do you drink alcohol? Occasionally. Okay. And do you eat like home-based food or like from the restaurant or junk food? Do you like? Yeah, I take food from outside restaurant. Okay. And who do you live with? I'm staying with my colleagues. What's your profession? I'm a journalist. Okay. Mr. John, what do you think the cause is and what are you most concerned about right now? I don't know, but last winter I was not that much concerned, but this winter I'm really worried Mhm. because when I go for work with my colleagues, I feel really difficulties and I have to take rest. And they are also laughing and they send me here actually. Okay. So I will consult with my consultant regarding your issue. Then I'll get back to you as soon as possible, Mr. John. Anything else you want to add? What do you think, doctor? What I have? Actually, I need to consult with my senior. Then I can tell you everything, and we need to do some investigations for you. Then we will Yeah. confirm. Yeah. Okay. Okay, doctor. Okay. Thank you so much for nice cooperation. I will get Yeah. back to you. Thank you, doctor. Okay, present your case. I would like to present Mr. John, 30 years old, visited with chief complaint of lower leg pain, and it started from this morning gradually and cramping in nature, and this pain increased by exercise, walking, and relief by taking rest, and he has history of high cholesterol level, and he is smoker, he eat junk food, and he has no history of any leg weakness, numbness, waterwork, bile work problem, any calf muscle swelling, any trauma history. So according to my patient sign symptoms, my main differential diagnosis could be vascular claudication. Okay. And what could be your other differentials? Other differential diagnosis could be spinal claudication, deep vein thrombosis, traumatic. Okay. Anything else? Osteoarthritis. Yeah. Osteoarthritis. Also could be there. Sorry. Okay. How you will differentiate this pain from the spinal pain? Okay, so in case of spinal claudication pain, patient have history of leg weakness, numbness, is a shooting type of pain, and water work, bowel work problem, back pain. And in case of vascular claudication pain, pain increased by taking
walking, excessive walking, doing exercise, walking uphill, and relieved by taking rest. And this pain is cramping in nature, and there is a presence of discontinuation of skin and coldness of the skin and blackish discoloration of the skin. Okay. What examination you need to do? After taking history, I will do cardiovascular examination, lower limb examination, neurological examination. Why cardiovascular examination? And lower limb examination of what? For musculoskeletal or lower limb, which examination you will do? Lower limb, you're right, you will do lower limb examination, but for what? Which system? You will do vascular examination, right? Because you said this is chronic Vascular fluid. vascular Vascular. examination. Also, Okay. you will do neurological examination of lower Hmm. limb and cardiovascular Hmm. examination. So, Hmm. what investigation you like to do? After doing examination, I will do some blood investigations for complete blood count, ESR, C-reactive protein, arterial blood gas, electrolyte. Anything else you will do? I said Uh, investigation. uh, then I will do some imaging test. Uh-huh. Yeah. Yeah. So its imaging is the CT angiography and arterial duplex. In and in case of spinal claudication, I will do lumbosacral X-ray and lumbosacral MRI. What treatment you will give? At first, I will assess the risk factor of my patient, and then I will advise my patient to stop smoking and control blood pressure level, blood sugar level, cholesterol level. Then I will give my patient medical management like antiplatelet agent, aspirin, clopidogrel. If medical management failure, I will suggest my patient to take surgical options like uh, surgical options are open and endovascular intervention. So open surgical options are bypass surgery, endarterectomy, and surgical options are balloon, stenting, or thrombolytic agent. Okay, how you will differentiate or how you will confirm this patient need open surgical intervention or medical management? Is there any parameter which will indicate you this patient need surgery or this patient can be managed by medication? At first, I will give medical management if my patient won't improve after taking medical management, and If patient patient. came with wrist pain, patient said Hmm. when Okay. he is sitting and even in the Hmm. sitting position he is having wrist pain. Hmm. So Hmm. what does it indicate? Then surgical option. That It will reduce indicate critical limb ischemia. critical limb ischemia. When we say critical limb ischemia, depending on what, based on what? When pain persists all time, when like Is patient there is is taking there rest. any parameter apart from this history of wrist pain? Is there any other parameter which will confirm this is critical limb ischemia? Tama.
I don't know exactly. This Critical is limit parameter. this is ankle brachial Mm-hmm. pressure index, Oh, oh, ABPI. okay, okay. This is Mm-hmm. ABPI. Mainly Okay. ABPI will guide the treatment. If ABPI is more than 0.7, then Mm. we can manage it with conservative treatment. But if ABPI is less than 0.7, then it requires surgery. When it is less than 0.3 or 0.2, then option is amputation. Mm. ওটা So, না হয় ABPI টা ABPI is শুনতে চায়। more if okay. So, bedside test for critical limb ischemia is the ABPI, ankle brachial pressure index. So, in case of more than zero point 0.7, then Conservative conservative. If or less than, medical, কনজারভেটিভ এন্ড মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। কনজারভেটিভের ভিতরে okay. ওই যে আপনি যেগুলো বললেন যে Hmm, কাউন্সিলিং hmm, অ্যাবাউট স্টপিং স্মোকিং, কন্ট্রোল অফ দ্য কোলেস্টেরল, ব্লাড hmm, সুগার hmm, এন্ড কনসিডার অ্যান্টিপ্লেটেলেটস। এটা অবশ্যই বলতে হবে, কনসিডার অ্যান্টিপ্লেটেলেটস। hmm, Actually, when hmm, the patient is diagnosed with limb ischemia, from the day one, hmm, we start antiplatelet with this hmm, lifestyle modification. And hmm, hmm. if ABPI is less than 0.7, then surgical intervention. Options are Okay. bypass surgery and arterectomy. Hmm, And if it is hmm, hmm, critical limb ischemia, when ABPI is less than 0.3, then we counsel the patient about amputation. And upon hmm. their consent, patient can go for amputation. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay, so yeah, you did well, you did very well. Hmm. So we will conclude it here, and tomorrow we will continue from the next. Okay. Okay. Thank you, Dada. Thank you. হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি প্রথম রাউন্ডে এরকম একটু টুকটাক ইয়ে হবে, কিন্তু এর পরের বার যখন করবেন তখন দেখবেন এগুলো আরো মানে ভালো হচ্ছে। আর দাদা আমি তো প্র্যাকটিস মানে আমি পড়েছি বুঝছেন, আমার তবুও যে প্রেজেন্ট করার সময় ভুল হয় আমি অবাক হয়ে যাই। এতবার তবু তো প্র্যাকটিস আপনার করতেছি, ভুল আমি আমার করার হাজবেন্ডের সাথে প্র্যাকটিস করি স্কিল পার্টে এখনো বুঝছেন। এখনো ভুল করার জায়গায় আসে নাই। আপনি ভুল করবেন সামনের স্টেশন গুলোতে। এগুলো হচ্ছে ওই হিস্ট্রি টেকিং এর আসলে হয় কি যখন আমরা হিস্ট্রি টেকিং বা এগুলো ইয়ে করতে থাকি, নতুন কোনো স্টাডি পার্টনার বা কারোর সাথে যখন পড়ি, তখন দেখা হুম যায় যে হুম প্রথম দিকের যে স্টেশন গুলো, এইগুলো রিভিশন হয়ে যায় মোটামুটি 3-4 বার। কিন্তু শেষের দিকের হুম হুম স্টেশন হুম গুলো যেগুলো এই ইয়েতে আছে, হুম, হুম হুম আপনি দেখেন যে ওইগুলো প্র্যাকটিসও হয়েছে অনেক কম, এবং ওইগুলোতে গিয়ে অনেক মানে কঠিন লাগে। আমি আমার কথা বলতেছি। হুম। না মানে ওটাই আজকে দাদা আমি হচ্ছে ওই পেন রিলেটেড ওই দেখা ওই যায় যে হিস্ট্রি প্রথম গুলাই দিকের যে পড়েছি। স্টেশন তো গুলো, আপনার কাছে 3টা এইগুলো প্রেজেন্ট রিভিশন করলাম, হয়ে আর যায়। বাকি হ্যাঁ, থাকলো হ্যাঁ। আইবিডি, আইবিএস, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, চেস্ট পেইন, হেডেক অ্যান্ড অ্যাকিউট কোলিসিস্টাইটিস। তো এই কয়টা থাকলো। তো কালকে আমার ইচ্ছা আছে যে ব্লিডিং আর সুয়েলিং রিলেটেড ওই হিস্ট্রি গুলা পড়া, বুঝছেন দাদা। আমি এখন মানে হিস্ট্রি গুলা রিভিশন দিচ্ছি। হুম, তো হুম। আহ আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি আপনার হ্যাঁ যে হ্যাঁ